Так, привіт, лимончик. Ще раз. Топ-9. Ну, хоч не топ-2. Топ-2 це просто імба. Наконець-то. Такс. Заданки, там треба прочитати заданки, бо в мене там маю забрати Вінгардіум Левіоса, так Вінгардіум Левіоса, воно в мене вже є. Чи я щось не шарю? Де воно? Посітіть по травології в течение дня. Травологія. Де воно? Теплиці, центр. Для изучения тварей. Внутренние коллеги. Теплица, может теплица. Ну тут типа, мабуть, травология. Ну, 4 медальки, я сумніваюся, що ти там витащиш. Так. Ну, сюди? Ага, да, я добре. Я добре узнав, куди мені треба. Давай. Пам.
Зараз заберемо собі просто. Так. Угу. Провет. Давай. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Так в мене вже є When Левіоса. executed correctly, you Я should не be able to розумію. pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Да, в мене вже є Левіоса, але ще не розумію. Ну, блін. Удобно, удобно. Левітації, Чарівні, Wingardium Leviosa. Можно поднимать объекты в воздух и перемещать их в различные направления. Я тянув, а тепер можу переміщати. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Так, а ну-ка. Бім-бім-бім. А ну, давай сюди покладемо. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. You're a natural. Revelio. Угу. Ну, типа, полезно, я Wingardium знаю. Leviosa. Типа. Не? Смачно. Так, ну що, йдемо по основному завданню. Завдання ми виконали. Ай, блін, основне завдання. Так воно в їбінях вообще. Вообще в такій... Таких фіг знайде. Та й ми ще літати не вміємо. Може раз літати треба навчитися, і так уже туди йти. Тому що, ну, чого-то, ну, дуже далеко вони заданку дали, ну дуже. Вообще. А ну є там, щоб ми вміли літати завдання? На метлі. Так, що це у нас? Лопните воздушні шари. Станції Хоксмит. Лопните воздушні шари вокруг поля для квідіча. Галеціус. Що це за Галеціус? Галеціус. Карта, колекції, таланти. Ну, Галеціус ще. Галеціус. Це воно? Ага, воно заморажує. Що ж таки на цьому літати ми не зможемо. Окей. Ключі. Смітай конкурентворить сімей рейк. А ну, це вроді би з мітлом зв'язане. Звісно, воно не покаже, де іменно воно знаходиться.
І воно, ти розумієш, що воно мені не показує, де вона знаходиться. Давайте сюди. Ні, так я хочу, блін, у мене є мітла тут срана. І дають мені задання вообще в хуєво, як це каже. Так я хочу, блін, може на мітлі хоча б тут полетіти, а не пішком трилювати, ти розумієш? А оце що? Що з тобою, дядько? Так, це вона. Це вона? Hello, Samantha. Are you here for someone as caught? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until. Never mind. Shall we begin? Yes, I'm ready to play. Then let's get Нікого summoning. номика, я не знаю про що ти. Accio! Ага. Поняв, прийняв. Accio! How am I to top that? Про Accio! що сюжет? Ну так. Та вроді би так. Ми помогли гному, чи що? Ні. Стій. О, ідеально, перфект. That was sensational! Accio! Угу. Блін, вона тут тільки шарів наклала, просто капець. Ну я вже виграв. Accio! Може відійдеш? Ні! Стій! Курва! You'll have to do better than that. That Я settles виграв. it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Угу. Так, але це не та. Це, звісно... Ну, давай туди підемо. Мені треба заданки по метлі. Заданки по метлі, тому що... Я думаю, іменно з допомогою цих заданок я зможу відкрити собі... літати на метлі, розумієш? А то я... У мене мітла є, а я, блядь, пішки бігаю до кожної заданки. Та це ж бред. Чого я не можу собі і на мітлу? Бач, їх лопнути так не можна. Угу. І що я тут? Ну тут гонка. Конечно. Так ти розумієш, в мене завдання слідуще. Щоб ти собі розумів, в мене слідуще завдання. Подожди.
У мене слідуюче завдання. Оде. Дивись. Я отут, а в мене слідуюче завдання аж отут, ти розумієш? Це взагалі капець. Та туди пішки трилювати, дай Боже. This is rather fun. Excellent. Боже. Блін. Success. Now that's more like it. Made it. Excellent. Найс. Good. I've got this. Ну, ще ці шареги позбивати. Тут є завдання, але... Так, завдання. Треба подивитися, де воно. Ну, це все, походу, воно. Ні. Стоп. Де тут там заданка позбивати шари? О! Вот воно. 3 я збив. Коротше, зараз сідаю на мітлу та й починаю збивати. Oh, do shut up. I'd swear we'd be more uplifted in potions. Oh my god. Стоп! I had an awful time. Типа в цій зоні я можу брати мітлу, да? Так, а де ще? Ага. Три. Де ще? А, вон там. Ну. Стоп. Але це не все. Хлопніть воздушні шари на станції Хогсміт. Я можу вилетіти поза зоною? How would you like to learn the knockback jigs flipendo? Once you've completed the necessary tasks,
Come and find me in the greenhouse. Levioso. Everything's all right now. Так, чия? Та ну нафіг. Ні, все серйозно. Я можу літати. І мені... Не треба ніякі завдання виконувати. Так, але завжди, а де станція Хоксміт? Во, шари, во, вони. Ні, не зараховує. Не защитує, ні. Знаєш, що мені треба? Мені треба вернутися і знову сюди до цього рекордів до цих. Коли я летів, то я там збивав шари, то воно зараховувало вроді би. Бо ми якраз майже через цю станцію летимо, то там можу я і цю заданки виконати. Ну я так надіюся на це. Не факт, що воно так є, звісно. This is rather fun. Now that's more like it. Так, я не бачу. Ой, блін, профукав всі ці. Камінка беков, я і так лечу не раді рекорда, а раді шариків. О, от вони, от вони. От вони. Але... Тихо. Ну, бач? Brilliant. На. Все. Now that's more like it. Знаєш, як добре Did it. я шарю. Ми якраз попри неї летимо, так що... Ну то я бачу, шарів ще дофіга дає. Найс. Добре.
Заданка виконана. Так, ну, заданку я виконав. Що мені треба? Тепер. Ну. Давай. І все ж таки я зрозумів, що я можу тепер літати стабільно. Зато зараз доберуся до точки в рази швидше. Ну. Завжди я з цю преподавательницю погутарити. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay І що це в attention to нас your за... homework. Ми знаємо тепер заклинання Glacius. Типа заморозка. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. А, я маю, типа, іспитати його. Ну, давай, іспитаємо. Той Glacius. Так, Левіансан. Давай, Glacius. Давай покладемо сюди. Glacius, there you go. Catching on quickly. Accio. Incendio. Expelliarmus. Glacius. I think it's learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Окей. Ну, в мене вже заклинань досить дофіга є. Так, я собі тепер можу... Ні, я собі тепер можу... Я собі тепер можу... От сюди переміститися по шурику. І по основному завданню просто... Полетіти. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, відмітимо його на карті. То нам дофіга петляти, але хоча тако би добре по дорозі відмічати оці всі телепорти. I've used unforgivable curses on occasion. Ну ти от пристав, це все бігти. Це все пробігати треба. Так. Перша точка.
Парковки є. Так, стоп. Друга точка. Добре, це вже... Це ми вже по дорозі відпрацюємо. Enjoy suffering, do you? Ну, то ти дивися, це все пробігати. Я би по-любому файтив із тіпами цими, ну. Я би по-любому з ними файтив. Тут нові звірьовки є. Ну добре, і так, заберемо. Ми I прилетіли. should dismount here. Давай. You made it. Та ти що, прикинь? Да, я тут. Жди, треба нажати. Ні, не то нажав. Де то фігня? В колекції? Чи в таланти? У мене є один талант, я можу щось прокачати. При использовании уклонения от атак заполняется индикатор древней магии. Если использовать основное заклинание против находящегося врага и воспламеняется сильнее. Пораженные заклинанием остолбенения дальше остаются в оглушении. Снижается. Скадрение моей, пытаясь бросок уже врага. Може це? Цей типок не нравиться тобі? Так, завжди. Іспитання. О, іспитання. Во. Іспитання. Во. Но. Ми забрали якесь улучшення. Так, а тепер треба нажати інвентар, нажати вибор. І в мене тут є героя метла. Ні, ну це типа ліпше, да? Мабуть, ліпше. Я це точно не знаю. Якийсь чорт. Ну, може бути. Давай. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way.
Кого ти виграв бой? Ну я. Та ні, не особо розізлився, але розстроївся, знаєш. Everyone stays out of sight. Розстроївся, бідолага, що я його виграв, розумієш? Aloha Mora. Алгомора. Да. Що ми його винесли просто. Revelio. Ревеліо. Почекай, старий, почекай. Я не можу сундучок не забрати. Давай. Точка телепортації. Якийсь колодець має. Колодець Фельдкорфте. Ага, колодець в Фельдкорфте. Добре. Це ми дуже увлекательний колодець маємо. Here we are. Прийшли My смотати. sister should be just inside. Що? А де коти професора? Та. Ще ні одного не видів. Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Да. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Revelio. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. А мені треба і з нею поговорити, і з ним поговорити. Це що воно? Якийсь священник у церкві чи що? Ви всіх вас слухати. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts.
Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcross really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Revelio or something. Встиг забрати пісюльку. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. I won't rest until... I will make you proud. Expelliarmus, incendio, Protego. Що ж ми ті? Розвалили дядьки просто в пух і прах. А ти що там делаєш? Вася, ти де? You've made your last mistake. Че? Such arrogance. Not quite enough. Defender. There you are. You're weak. Let's get this. Ой. Rather unwise coming back this way. You almost had a lucky shot.
Incendio! Expelliarmus! Bury you in the deepest vault. Ще хтось живий? Accio! Incendio! Expelliarmus! Defendo! Protego! Accio! Incendio! Expelliarmus! I won't rest. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. На ізичах відмудохали. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Ух, ти не можеш зав'язати. Revelio! Так, це що? I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Там якась хрень. Revelio! Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a look at Revelio! the house itself. This well looks familiar. Sebastian! I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch.
They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Actually, only one way to find out. Depulso! Huh, a stairwell. Revelio. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Так, стоп. Молодець. Так. Секунду, мені треба... О, так мені от воно тут є. Lumos. Люмус у мене тут є. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Стоп! А тут не має бути заклинання. Не можеш. Що? F1. Incendio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Revelio. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Молодець, Ліно, я теж всіх розвалив також. Гоблінів. Розвалив блечика просто, унічтожив. Ну, трошки не поцарапали, але... Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ага, от і картини не хватає.
Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Взял ключ перегамента с нацарапанными на нем рунами. И символ они находятся на том, что мне думаю. Прохождение испытаний они. Ну и... Revelio. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A Добывание. keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Я не Do you понял, think что animals ты cursed by играешь? ancient magic? У I can't be sure, of Человека-паука? course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Да, цей дядько, походу, ще попаде в біду якусь. Чи може десь відтак ще зіграю в нього. Давай, next заданку, яку мені. Що мені далі треба робити? Виходимо від... Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Блін, два відхоплення, блін. Одно туй. Майте знову. Біжи туди, біжи сюди, і так туди, і так сюди, і так туди, і туди, і туди. А відтак на пів карти фіг знає куди. Десь. Якісь непонятні. А я спринтер. Спринтер. Фью. Привет, Васа. О. Дождалися ми. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Яке в неї лице. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. А в мене нема телескопа, що я маю все дивити? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Боже, що він такий?
Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Сфокусіруватися. І це що, весь фокус? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? Да. Це очки, якщо щось. It's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that Да. clear? Dismissed. Oh, hello. Бабка взагалі не I'm мерзне, Amit. як я понял. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. А чого я не можу великий телескоп заюзати? Дайте мені великий телескоп заюзати. Я хочу великий телескоп. Ага. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Shall we? Shall we? Let's go! Давай, Вася. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy Ну, to be тривай, here. куди далі йти? It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here. А я at night, is біжу it? дивитися у Gobstones are телескоп. Here I Оу. am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Півіу. Півіу. A little foreboding. Так, A я few поняв, cobwebs and яке some мені dust. треба Nothing to be concerned about. Oh, заклинання. of course.
It's just not as Wingardium Leviosa. tidy as I Yeah. expected. Revelio. Опа. А це що таке? Ванна в клетке. Тебе люди завезли. Прикольно. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто и не понимает, сколько ходят слухи, что она была заколдована десятилетиями назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали о личной гигиене. Ты прикинь. Стоять над водою, прикольно. А в мене ванна, яка учеників переслідувала, аби вони це помили. Це просто капець. І зато її заперли в цьому за клітку, аби вона учеників не переслідувала. Це шедевр просто. Оце ванний монстр. Розумієш, ванний монстр такий. Якщо ти не будеш це мити, за тобою прийде ванна. The constellation should appear near the center of Так. your view. Що я маю зробити? As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Угу. Я понял. Оце. Отак. Отак. Ліра. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Тебе чоловік-паук грязний, йому би пригодилася ця ванна. Вона б його настогнала. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. 1000 гривень? Ну, я знаю, що тобі казати. Як хочеш, бери. Ну, ігра стоїть. Для мене ігра стоїща. Для мене. Не знаю, як для тебе воно буде стоїще, не стоїще. Для мене воно стоїще. І я не жалію, що я її купив. Ти б не брав за 1000, ну бачиш. Типа ждав би ще скидки. Ну я взяв за 800. Стім. Це скидку теж. Це теж скидку. О, не можу взяти метлу. Либо PS Plus. Ну, PS Plus. Ти маєш ждати довго і нудно, дядьку. І не факт, що ти дождешся, що він появиться в PS Plus. Ну так я тобі скажу. Типа, ну, сам розумієш. Ну давай, що там є. Треба забрати.
Чесно кажучи, я дуже сумніваюся. Он God of War Ragnarok до сих пір нема там. І взагалі не знати, чи колись він там... Ну, колись God of War то появиться, я думаю. Ну, але... Коли то буде? Revelio. Молодець. Десь я можу взяти, зробити. Подожди. Так. Так. Давай-ка ми що зробимо? Ми сюди поставимо цю фігню. Цю фігню поставимо. Нажмемо на це. Revelio. Це якась бурильна установка. Чого я не можу його... Who's that? Someone's here. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Є, у них тут ціла курочка. Так, окей. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Revelio. І... Вони десь там. Ага, я тут можу на драбину залізти. О. О. Тут. Шляпа у нас. Incendio. Revelio. Забрали. Тепер йдемо вниз. Недалеко нам падати. Ну, ні. That wasn't so difficult. Найс. Revelio. Ще нижче. Ага. О, якраз торговець, мені треба продати всяку хрень. Офігеть. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock. Babcock. And I am indeed here to sell. Leopold Babcock. For someone like yourself who is also prone to wander,
I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Yeah. Так, мені What do треба you have to продати say? йому всяку хрень. Що в мене є? See if there's something you need. Так. Hope to do business with you again. Продати. Блін, шарф. Перчатки продати. Очечки продати. Блін, ну шарф гірше. Треба продати. Це ліпше, це ліпше. That's been a pleasure. Подожди, See if що? there's something you need. Метла небесная коса. Маневренная метла для хозяина, который хочет выглядеть впечатляюще, когда демонстрирует свои бесчисленные навыки. Не, ну я не буду за неї всі бабки свої віддавати. Нафіг вона мені нужна? That's been a pleasure. Логічно. Я думаю, логічно. Так, що я хотів? Інвентар. Значить, цей шарфик у мене це стильовий, це ми надінемо. Але змінимо назад собі на цю фігню. Так, тут заблоковано. Надінемо. Закрито. Шляпа у нас така. Маска це, перчатки є. Давай ще продати може цей синій костюмчик, щоб лишній не стояв. Давай. See if there's something you need. Продамо цю фігню. Та й тебе That's been a продам. pleasure. Давай. Чао, какао. Revelio. Я не можу на метлу сідати, шариш? Мені. А, зараз вже можу. Untempered meanderings in a mind brings sure ruin. No more. Take him up. I'll stick him like a nug. You dead! Accio. Incendio. Defendo. One less poacher in the wizarding world. Revelio. Aloha Mora. Спасли смо звірюшку. I'll look after you. Revelio. Спасатели Малибу! Да, забрал. Так, що за живодьор? Я їх спасаю. Вони і так будуть жити в мене у тому. У доміку.
Revelio. Так що не надо, я хороший. Це що таке? А, я поняв. Revelio. What do you have in store for me this time? Так, значить. Це притягнути, толкнути, ударити. Descendo. Depulso. Accio. Чи-то я не збирався вниз летіти, якщо чесно. Depulso. Все, погнав. Revelio. Там має приземлити, то і все. Not so tricky after all, Merlin. Це, мені кажеться, саме ізічне, що було. Їй Богу. Саме ізічне. Просто собі взяв, столкнув камінь, він докотився в лунку і все. Це загадка Мерліна, коротше. Revelio. Добре, йдемо далі. Дуже тяжко. Ну я прям не знаю, як ми її розгадали взагалі. Ну серйозно, це ну. Це не кожен зможе. Який замок? Другого уровня, ясно. Я навіть не здивований. Ой, блін. Тих обіцян треба ще збирати. Revelio. Боже, ще й ці цитують. Припахують мене. То одні, то другі. Psst, over here. Quietly. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Lassie, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues.
They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. You can't imagine how Revelio. travel was before I invented flu powder. This charm is stronger than I had thought. They do not want anyone getting in. Тут стільки всякої всячини. Як мені держатися, не поспирати, що тут є. Так, перший. Incendio. Incendio. Пам. Depulso. Тут можна вилізти наверх, а тут іще одне завдання Мерильна. Ну, це вже може бути посложніше. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Те ще є бабочки. Lumos. Там бабочки були рядом, тут бабочки рядом. А де ще є бабочки? Внизу. Lumos. З каменем було проще.
Ці завдання Мерліна тупо треба виконувати заради того, що тобі розширяють інвентар. Зато я ці заданки стараюся завжди виконувати. Типа, ти... Lumos. Собі береш, виконуєш заданку і тобі більше становиться інвентар. Звісно, ще яка польза. То, що сам знаєш, і як часто забивається твій інвентар. Просто. Revelio. Просто на постой забивається інвентар. Це мене досить таки так кумарить, знаєш. Ти мусиш бігти, мусиш продавати там якісь речі, аби, блін, бо у тебе постійно в інвентарі забитий. Це мені взагалі не подобається. Accio. Defendo. Incendio. Expelliarmus. Ще на мене чучело не напало, ти прикинь. Да, і тобі вертатися в город, продавати все. Добре, що є телепорти, я тут нічого не поспорю, знаєш. Є телепорти, ти собі взяв, телепортувався. Але то все одно закольобує. Типа, в тебе цей інвентар, якщо ти отак ідеш по завданню, то в тебе цей інвентар заб'ється за пару хвилин. Просто за пару хвилин. That did it. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. На що я Левіосу зав'язав? Revelio. Так, я поняв. Жди, так Левіосу. Lumos. Левіосу мені треба. Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Так, я сюди все одно не залізу. Мені треба наверх, як я поняв, але як мені наверх залізти? Revelio. Depulso. А якщо я можу... Accio. Wingardium Leviosa. Я можу, наприклад, повернути якимось образом. Revelio. Ну він же не залазить, ну, типу він не цепляється ні за стінку, ні. Ну, це не асасін. Accio. Wingardium Leviosa. О. Accio.
Wingardium Leviosa. Accio. Я Wingardium можу Leviosa. лишити її на цій висоті. Ні, не можу. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. О. Та й- Я розумію, що мені сюди, але я не розумію, як я це маю зробити. Розумієш? Типа... Блять. О, найс. Лайфхаком I need просто. to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Debolso. Revelio. Ну, якось так, походу. Чи я маю якимось Must be another way in. способом фіксувати? Accio. Wingardium Leviosa. That looks as if it might raise the gate. Debolso. Accio. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Loco, Mora. Типа я сам відкрити двері не міг. Тільки вона That is мала. the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. На скретність. Ну, Restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Get this thing back to Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! не встиг. Blasted. There's gotta be another Боже, як ти помале бігаєш, дядьку. Хоча у нас є супер-мега прийом. Отакий. I hope Natty stays out of trouble. От. Він типа не зміг, знаєш. Revelio. Так, зробити, ну. Там є сундуки. А як мені туди попасти? Accio. Ну і... Чого я не можу витягнути? Окей. Ща ми каскадьора, блядь, заліземо.
Depulso. Accio. Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. Як фіксувати цю фігню? Accio. Wingardium Leviosa. Стій. Що я за... Revelio. Ну, конечно, він не залізе. Чого я не здивований? Чого я не здивований? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Так, ну мені треба подивитися на це. На це Wingardium Leviosa. Так, а ну-ка. Wingardium Leviosa. F. І що воно? Віддалить. Це... Я не розумію. Я не розумію. Ну, а як мені туди попасти наверх? М? Я не знаю, як мені попасти наверх. Може, тут був ще якийсь спосіб залізти наверх.
Wingardium Leviosa. Не, бо я думаю, можна якось зафіксувати платформу чи що. Аби наверх можна було залізти. Там є сундуки, і я впевнений, що там є якийсь хороший ніщачок. Але якби я знав, як я маю туди забратися. Бо тут как бы... Revelio. Стоп. Блін, мітлу не можу юзати. А ну, на вулиці можу юзати мітлу? Тоже не можу. Бля! Не можу. Може то з мітлологія вон туди залетіти, там приземлитися і... А я парю собі мозок. Як то достати? Як то достати? Як відкрити ті срані два сундука? Ой, боже мій боже. Дебільно, дебільно взагалі. Таке не люблю. Я таке не люблю. Ну, і що воно мені дасть? Protego. Wingardium Leviosa. Revelio. Ну я то так думаю, але то не факт, що воно так. Wingardium Leviosa. Not the safest place to sneak into. Revelio. Ножу внизу, так? You can feed a beast, or it can feed you. How Leviosa. This isn't a fair fight! Depulso. No. Revelio. Revelio. Так, стоп, мені треба заклинання. Ось це. It's Totalis. Oh, I'm gonna enjoy. You better be a beast. Ага. Hello, Amora. Вона впала, та й сразу. Гект. Це якщо щось бос був. Ну, типа міні-бос. Ну що то у нього не пішло не по плану. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. Закрито. Ай, боже мій боже, як я це люблю. Так, тут у нас є драбина наверх. Що воно нам дасть? Да. Ну, типу, воно як
Як я знаю, як воно пишеш. Типа... Він не мав умерти. Коротше. Як я знаю. Wingardium Leviosa. Ти гониш? Йоу, впади ще. Lumos. Добре, воно впало собі туди, значить добре. Accio. Wingardium Leviosa. Ти куди ти? Поль. Хе-хе! Як я схитрив, дядьку. Хе-хе-хе, достав такий. На одного ось протягує два. You're going home in a wooden box! Leviosa! Let's get this over. That's the best. Propulsion to Incendio. Burning sensation. Lumos. Що я? Descendo. Damn you! Incendio. Now you're just getting on my nerves. Incendio. Incendio. Is that all they're teaching in school these days? Incendio. Incendio. Are you even trying? Bingo. Protego. Expelliarmus. Thought you had me. Incendio. That's actually quite. Bingo. You survived longer than it. Defendo. Accio. Incendio. Блін. А все за те, що я не не зав'язав невидимость. Так би на ізі їх розмотав. На ізічах просто, на ізічах би було. Ну, так, прийшлося помучитися, коротше. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Revelio. Спасаємо звірків. Там є наверху якийсь пройом. Але я туди залізти не зможу. Да? Так, куди мені залізти? Тут же не... Не можу залізти. Revelio.
Там є сундук. Надіюсь, зараз я його достану. Revelio. Нам дали стильові очки. Радості повні гаті. Ну, внизу два сундука просто там. Ну, там двері закриті, я їх не можу відкрити. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Mom. Hurry. Ха! І скинув тому на шею. Оу. Охоу. Охоу. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Юху. Шuu. Faster, Highwing. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! It's incredible, isn't it? Це би в рази краще виглядало, якби, ну, графоні був ліпше включений. Бо зараз воно таке тускле, сіре. Ахуєнно. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. Та й в мене ще взагалі лагало. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. Мене зараз капець як лагає стрім, я дивлюсь. Now, tell me, where did you Ужасно meet просто. these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does.
Poppy will be relieved to know that Highwind's Капець, safe. які фрізи. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Крилана. У нас тепер є гіпогриф Крилана. О май гад. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Mm-hmm. Highwing, go! I've always said that travel broadens the mind. Revelio. No. Найс. Ну що, я думаю, на цьому можна закінчити. Спасли smo гіпогрифа. О май гад. То ми круті, дядько. Це просто. Хімі круті, то деба. Нема слів. Добре. Ну що, на цьому на сьогодні все. Дякую, Лимончик, що був до кінця. Красавчик. Так що, давай. Увидимося завтра.